I'm privileged to have with me here a distinguished personality who has been at the forefront of protecting the environment. As I speak, he's a custodian of a thick forest within Pokwase. It's not that far from the Pokwase interchange, and today we'll be seeking insights into how our traditional practices or principles or measures could complement efforts of modern measures like those of the Environmental Protection Agency in protecting Mother Earth, in protecting our environment. Perhaps it's about time we revisit our traditional measures or rules or principles, as I indicated earlier. So come over as we listen to the distinguished personality, Nuumo Gbelenfo, who is the Osu Gwa Wulomo. Nuumo, welcome to Metro News' Community Watch. Yo, nye don nye jefen. Nuumo Fine Wojojogba, and because of his personality, we will be talking to him in English, but then he will be expressing himself in the language of the Ghana people. Ni, what are some of the measures in place in the traditional setting in protecting the environment? Sure, you know, what ni me ke woni kan so ame to gbejano to ke ha koi fai enjoy. Atobene aya inshon aya wo ji nakan to make bona fe ni loye anyagbe ni amehwe na amefo na mi afa emi bona fe ni lo homo akaba agbene nwe fai sakumu kole krote chemu leke maje fai ne unfe keshulang le hu atogbejano to ni ayebe ni aya mi na aye iyebe ni akegbeli o leke fa ne na ni mo fia mo ya wana ko te akei peshi adwa peshi adwa ayi peshi adwa agbeme ni ya adwa afi okusun akeko e ba moshin na ba gbele na ni lo ni yo mi wa na keje no elo mamu na lo ye nso keke adwa keke abaye na ne ewo ayeme ni kura leke ni ne tafrache owo kotoka ke ajeme oya kuo na ni mi ajeme ni bi ne sa aya aje na wa fe ni achifa na dio fe mo mi na gbe ni fa wolo ko ni ma anaise ni ka yi ni gbe ma na ewale ke tu njole shimene brema bi to gbejano to brema wo be pipe ewo nubui ami wo yo nu ye brema bi to gbejano to ake de ke nubui ne ko ya na o ba ji okotoka ka spratre wo ba ji bona fe ka le no aspatre ne alo kotoka ne alo moko wamu alo ko lo wamu ko alo noko ni ya dan no kaka awomi ni ogbeme alo ke hilako kroba ya no mi ayo ni nono akejuo achion fa na ehuna na mi lo agbene ko achion ko ya na ni ebe ni agba asa agba agbe aka ajigbe na ya ko emi mi na gba apa jo anko le ni adesan yo na mi wa me ke na mi gbomocho wale ni no ebre ma je ka agbelo enwene no boni wona na afio achuko ni ayusole alo ayole fio ona ewa adesan hu shimene ta ya kete gbejano to ne fe akenoko pete eja ke modin to ewa ewo brema bi na ake ni modin to ewa ke ashilela kan afwa modin ba fe ni ne sa na afio alo to ewa lo ba fe ewa wo apo ye fa ne aya na kejele ken nyojiami alo ketele ken nyojiami moni oba ya jeme okemusu ya pe moni oba ya je o fe ni na fe ewa ba fine o manche ni yo ma mi ru omo ni yo ma mi odupa ni yo ma aba fine bo to ke chika ke ni bi ewo segbe o ya jeme la kanu oji ko ehun la kanu oji nso hun ewo fale ke ni bi fe akwe ko se jeme brema no se fa ko ma na ba ke akọ blo na ba jeme si fale akwe ni jeme afemi fale no awo yo la cheme ke ni bi no ayo ru omo no ayo mancheme ke ni bi akwe
ni bi no obu ade ni bi ni na nyimbo ebo ha wo ni ewa adesa ye gbagyan no to mi chene wona osidin ye mi adesa hin awo ni ko mu eji o ni bi gboyin o mi ni bi papa ni jo mi ono wo mi keke ha bo iwale mene ta ya keten. So That's what I'm also wondering, because years back, people were really adhering to these traditional measures. They were so scared, they were so concerned, but it isn't so now. So what has really changed? nini echakeji wa sheje nko ni abu ni don ejake mo fi mo teshin eke mi ya apostolic mi ntwande mi ya somo somo ne ya ewe sani afitable mani bi ni ji obu ade ni bi ni ba man yi ne ha man domo shin sana afite ke afite ko afite che je ma afite yo ya Germany ya Britain ya Holland ya Italy ya Spain che mo ha ma fi odomo shi ame ye koi ame po ame na koi etomodu won shi ya koi ni yo jeme ke fa ni yo jeme ko te Germany ame ye fa enyo ni ame ka ame jema wojin ni ja ame bofo na ame ja achon obana ni ta ya wa no elo adwani ni na shika ni na ke 18 ni eho ni e4 keke ni ma fe na mi na afa champagne ke ni wo kometo e ke hye wo no wo ka abunsan ya kwebo na afa ikole alo roba tikambum alo ene nu fe nu yakole mi egbe mi ndide fe iwanya ayedon nu igbohin fe ya mi roba ya mi tafra che me ni nko ami na mi ya mi me kura ya fo na wo bi na chara afra ashuo mi ni nyele ni baba mummanfe ma mumwe ni hie ma ni mumwe ke adesan yo dani ma sho man mene wo fite no fia no ya kwe fa ejenche sponge ni yo ahon ko ejenche obana ke mu ba ne ke bom play ko alo ke bom play o fa eje no kunuku ta ogbe ni hon spon mu ko ya That's coming from Sakumo, and it's now being encroached. Many people are building. ya kwe krote hu meni ba ye fe je no kunuku hon mo hewo gwa ko ne meba akenu mo play avenue ya kwe hon mo hewo je no kunuku wo kan fite obo ade ni bi won di wo musun se gamen je gamen pe si ganran bi pe ya ko chon achingbe o chon ni na gbe pe yino ne se ne wo hun no fiano ni wo kan pata ni bi ayin e wo ye jo wo hun ni won pata ma won gbele brofo ke gradually snail under grass won gbele ni won ye grass eshishin wo kan gbe ma ni wole ake wo yenche won gbe wo yi iwo mi npa amralo efa amralo fe amralo ni baba no e bomode na ke je manche me fe ko hu amjomo yo ene mami shi aje gbe na gbele school ami ni school je school no yen wolo alo ni na shi afe lecture na lecture bonene ko ne se na muni yo ene fa ne lekeke efe leke se na muni yo ene leke amele obu ade no ko brema bi eni le amegbe na acho ameni ni na amegbe hu ame bo mode akeshi amba di ni bi ko ma se ni na sha mu musu se kemi yue pe ha mi ewola keke na abo ma yue do ma ewo amro na ni womba yino ete ni yino eba ni shi hele mu eba ni mmene aka ato fale ke bona ba fe ni ma domoshin akem so na ni oyu ne aba fe ni ma domoshin makpa amralo efa eni aka fe oochi shi efe ni echie benke meni amiye kamushin na mba anya me kwele ke ma jenche fai ni bi na no ni eba ni ma domoshin eka kwe moni tajeme moni ba anye moko eni eke mi no ni mi tajeme shin le mu e ba pata ni eyin ekwe me ni ametui mi ye mi ake wo ba kwe ni ma obu ade ni bi ni ka je man se ke wote abrochi gbe be wa kwe adesan wa kwe ofai ke koi ke ni bi na mamu ne ye fe alo male brema ni bi si wo kwe ngmene ni bi brema ni bi wa kwo ni Ghana won ka aba kwe wa alo aba kwe brema ni bi alo fai alo koi wo pata fe hin
Nuumo is as well the custodian of the Gua forest in Pokwase. The Gua forest has been there for several centuries, and it is very strategic within this enclave. And if you are on the Pokwase interchange, you are able to directly see the Gua forest. Guakone ejemene afi akpe oha enyo kesene ni guakone meba amba kweno meba mancheme romwe woba aba kweno ahun na ehye wo yino ne ame mo kayili fe kejebrema keninu wona keninu wonu klante na ke hu numwele son ni ke oba onyon trema no me trema jini na yo o kwa hwe sheke oten nunu ke kranto ta woten kechi o ta woten beni ochi alo no baba efe le pepepe le hu elo etrema no ji eska bo hu ba ko e wa hwe agbene nwe ewa keje obi a pa ne no ahun ke ya gan e han nyumo ke nyumo ene na bote gu ako emi ke ru omo ke onu pa ni omi ni afekusun ke Pokwase mambi na afekusun bena ba agbekusun na ba nyumo cho eja keshi is the tender god ewo ka obo chele le nwe bu eche na nyumo bu owo to e cho ka ya nmomi ho achun no kotomo brigade ni chumojo agbala ejo afe no ko ho e ma na mi ho eja keshi guamane shimene nan so mo ene teshike boni shipon homo ke ni bi ewo tafra che wo gyan wo ka aka ho shipon aba ho ko ni ma hu aye hin shi aye he ni esani akra ke he ni esani akan mambi ni amehu ameke ameyicho afon jeme ewo gua ko alo gua ye gan popa ne no eji obu ade ni gua game ojogba mene afitele kemo ko ba ne ke o gua ko mi hu leke je no gonogonogo e ba ne ba hon e shpon je shpon ha mo chon ni ache ni je shpon ha mo fion gbomo shin ko mi o musun no chuni ke degbe no onye mo yin la cha o ba cho gbomo ni no fia na ke akatai no taye bo chi ahunsun ni wo se ejoleba e hambo. Nuumo, my last question is to tell us how the traditional belief system or measures could effectively complement or appropriately complement those of modern times, which are usually put in place by government or local governments to protect our environment. How can the two marry to comprehensively and adequately protect the earth and its resources? We also know that Galamsey is also heavily ongoing in the hinterlands, as well as along the coast. You've mentioned about pollution and encroachment. How can the two marry? Yani maeshe esani MCs ke assembly ke womeni jikusum gbeme alo mancheme ruomo esani wonye wo fe ekome tomo yo kenu ni ba yin ke shishimo aba shinre fi o shinre ke shishimo aba shinre fi shinre she sani shishimo aba keke gblan shinre ba yin ni nye ba che nye unye ba afọ bi ni bi ye ba dra na mo ba chomo gbeme mini ji bi ye nye ba afọ mini ji da ken shinre ne ji wo meni wo ko no inshoy fai ke ni bi ye esani MC se ke assembly ke wa fe ko me acha chakpa ko bona fe ke mo konfite ko ji o mo konfite fa ko ji o mo konfe ni ne hin anye ame amoka ona ne amashi ni ko te police station no na mo ko ni efite ko ya floche alo mo ko ni hin no ko ni ete samna ko ni kenju ye fa mi ne ba anye gbelo ni yo mi alo ba anye fite no ko ejen alo hin roba ko ni chile hwe mi no mo lekete je bi no she police station keke police phone you ke na we cry den kokoko mu nko we de se nya asem bia kanti ti nyama na mu ye moni huni enu oga ba ke ni numwe be na me be ho ni ke ni be ga fotu be je nuku ke yen roba na egme alo eju ye fa mi be je nuku alo eke kutuka bote fa be je nuku agbere moni nu ene me ke den onma onu mo
oh, you African beliefs, or these things have been passed already. This time is a Christianity or whatever. You believe and don't believe. Eneme gbe owoshi. Shike amralu ehan assembly ke wo hiwale ke onalaka ni agwo prosper akpo ni amobo bo nche court police station ke numu ego abu alo numu emobo ke na ke bo sheje ake lock him. Where ko moko ake nsene ka aje ka fe le ke gbe ye se mo fe mi ni eba alo ka fe akabo te court I are findable ka findable shika mba ba sen sika sen je bo sen je mi sen shika baba amra lo fotoro mi na pa sa ma mi ewe ne me ebi ni assembly MCE se ke wo ro mo ke mancheme wo fe mi ni wo nshi ekome fe mo bona fe ni wo ma fa ni yo mi ko ni yo mi ni bi ni yo mi ni wo ba eyi si be pi hu ke ana si kwen lo ke si kwen lo ke ganji bi sanana ganyo ne ba yi MCE ni Ashantegbe alo Hausa ngami alo Aigbegbe sanana Aigbenyo eja ke na fole ele ni bi ko me jeme ewo ken le we ba yi si mo je mo fi amu sana ko meni je ame musun se ame dio si meni ba nya ame chuni ni wose abama eko mogo ne ba ne e target shi ane ama e target jolima enye yoko sa UFO eda ne ba na MCE alo ba yi gbe eko na ke ni ba she no je no wota o on to meni ba chuni ke twi mi nkron ntwa ni omanye juna bla o ne. Here Nuumo, thank you very much for this insights you've given us in protecting our environment. And he's not rubbishing the modern day measures in place within our governance system, but also then saying that, look, it's about time we prioritize the traditional systems in place in protecting the environment such that we could bring both measures in place and effectively implement them so that together we can safeguard the Sakumono Ramsar site and others like it, and as well rivers and the forest and all the resources there are in. And I am sure that as the globe, and for that matter Ghana, marks World Earth Day, we shall be having reflections and self-introspection on how best we can protect the environment. It is a living thing. It is breathing. If we block the breath, it dies. And if the earth dies, we also would follow suit. So we are told that if the last tree dies, the last man also dies. We don't have to get there. Be an agent of change, and together we can make this earth and this world a better place to be. We end today's edition of Community Watch on this note. And this time, Community Watch intends to visit every part of the country. So if you are in the Eastern region, Volta region, Oti region, Northern region, wherever you are in Ghana, prepare for us because we are storming positively across the country, every corner. So please call us 0241 431035 to come and highlight your compelling issues so that together we make our communities safe and better for all. My name is Gabriel Niobodaya Topra Atunam Togbo Ashon, and I've done this with Rosemary Koko Anyigba, Joseph Rimpon, Richard Adote Alote, and our colleague Pinto. Bye-bye for now.